Hello, and welcome to Lucy Vibes. Mlisema, watu wameokoka. Mbona mnaonea saizi? Mbona mnaletea saizi shida? Ringtone apoko. Akakuja alikuwa anaojiwa. Ringtone apoko akasema nini? Mnasema nini kuhusu saizi? Ani nini? Huyo ni Kanyari. Akasema yeye toa mapepo hizi toa. Ndio ninawaambia. So Apoko amesema. Apoko unajua yeye ndio president wao wa gospel, especially hao maceleb. Lakini najua maybe Apoko unajua sasa kama ile wakati aliitwa kule sherehe inaweza kuwa ni vile hakukaribishwa. Sasa akasema mimi nachomea yeye. Kwanza wasikie vile pia mimi nilisikia. Akasema wacha achomee ama akose siku ikuwe siku choma. Whichever. Ringtone Apoko amesema huyu. Kwa hivyo watu wenyewe wanajuana. They know, let me tell you these guys, they know one another. Sasa zile unakuja hapo unasema mbona unaongea ngoja kutouch the anointed. By the way, do you know you are also the anointed one? Mtu asikudanganye ati anakuambia you are the anointed one. Ati as in not you. Ati wow, you're the anointed one. So touch not the anointed. You also, you are child of the Most High God. You are the one. Touch not the anointed. You yourself, because you are child of the Most High God. So unaombanga Mungu, connection yako na Mungu iko hivi. So you are the one. Touch not the anointed. Unawaambia hey. Hata sasa zile wanataka kukuomba, wanataka kukuangusha. Waambie wewe, touch not the anointed, because most of them hivyo ndivyo wanafanya. So Apoko amesema wachaneni na huyu ni Kanyari na Batu. Kanyari wa women. Ndio huyu sasa. Amesema hata yeye anawaonea hapa. Huyu amesema motivation, she can do it, and it is true. Inspire, size it can do that. She can inspire people, she can motivate the young people. Lakini young people niliwaambia nini? Mtu asiwahi sema yule ndio mentor wangu. Usiseme yule. Make your marriage kulingana na vile nyinyi mko na kulingana na vile Biblia yenu inawaambia. Lakini si kama marriage yetu acha ikae kama pale. Wacha marriage yetu acha isikae kama wacha yetu tunatengeneza tu ikae kama yakina kabiwa Jesus. Tutakuwa tunaweka everything pale, hata bibi akipiga nduru akienda tu wewe na kuona wale wako pale wanatengeneza pesa. So wewe kama huko hapo hakutengeneza pesa mpaka uende kuanula kila kitu don't do that. So mtu atengeneze marriage yake, usiseme yangu nataka ifanane na ile, yangu nataka ikae kama ile. Hapana, hata wokovu yako isifanane na ya mtu yote. Wacha wokovu yako ifanane na vile Biblia yako inakuambia, vile inakuambia, and do what is right all the time. So Apoko amesema hakuna huyu si ni Kanyari huyu. Hakuna. Nikasema hizi they know one another, wanajuana kwa vilemba. Any person mwenye anakuja kama yeye mwenye unataka kuniambia sasa hizi anaendanga pale anaita tototo wake pale. Mimi nimeona video zao, mimi sioni akifanya hivyo. Mtu naweza tetea kidogo tu, ni anaitwa nani huyu kijana huyu Kabi msikizi sijui mnasema ni wa Judas, lakini Kabi wa Jesus at least hata ile wakati mtoto wake alizaliwa tuliona baba Shantara at least baba Shantara tunaona ili vile aliona kale katoto hata akakuwa hivyo. So kuna pale nilikuwa naona pia amekuja ni kama tunaweza sema anaweza lakini usijifanye ni kama unatoa watu mapepo. Before watoe mapepo jiulize wewe unaweza kalisha baba yako na mama yako hapo watoe mapepo, ama wale watoto wa the desolate and the needy au tu ndio wanatolewa hao ndio wanakuja wakiwa na mapepo. Enda pale ukiwa na pesa hivi na mapepo umejaza hivi. Wewe hauna mapepo. Huyo ndio pastor wa Afrika. Wewe ndio pastor wa Kenya. Ndio nawaambia hiyo kishetani imehang, lazima hiyo tuikemee. So do not let any person. And then kitu kingine nimerudi kuona hiyo, I was talking to another person. This man was like, Lucy, but wait a minute. Unajua ile woga tunakuanga nayo hata hapa Kenya, Africa, so to say. Tusipokuwa kwa kanisa tutazikwa na nani? Lakini usiende
usiende kwa kanisa yenye unadanganywa, usiingie kwa kanisa ya uongo. Nimeona siku hizi kutana mapastors wanakuja wanarudi wanaambia watu mtarudi mtagonjeka, hata mkiwa pale kwa kitanda tutaona nani hata watu. I saw another pastor alikuwa anaojiwa, alikuwa anakemea of course stories za anaitwa nani, mother Muhaki, you know, na sisi wenye tunasema fake pastors, about fake pastors, anasema ati tutaona ati wakigonjeka. And I was like, you are not a man of God, can you just shut up? Because ugonjwa, msidanganywe, ugonjwa inashika hata Mkristo. Mnataka kuniambia tujaona wagonjwa wamegonjeka, Wakristo wamegonjeka? Inashika hata wale na waambianga the righteous, hata wao wanashikwa, kwa sababu hizi ni vitu zingine, ni mashida za dunia, mashida za mwili. So there are some things you cannot run away from them. So especially a man of God coming and telling people that anajiita man of God, ati tutaona wakigonjeka nani hata. That is not the way to go. These fake pastors, wacheni niwaambie. Mumeona? Hata Ringtone amesema hawa tunawajua. So usiwahi fanya vitu ambazo unajua zifurahishi Mungu. Usiende kutoa tithe pale, kutoa offering pale ukijua roho yako ama kwako kwa nyumba hakuna kitu unafurahisha. Ama wale watoto ulizaliwa, maybe wewe ni mzee, a man, elder wa kanisa, unajua ulikuwa na bibi wa kwanza ukamwacha ukamtupa huko na watoto hujawahi shughulika. Sasa uko hapa kwa sababu sasa hii the only thing you are afraid of, utazikwa na nani ukikufa. Let me tell you, those things doesn't matter at all. Mimi hata afadhali ukose kwenda kanisa, ukose kutoa hiyo offering, lakini you are doing what is right. Na unafanya nini? Na unalea wale watoto wako ama bibi yako mwenye mliachana naye, because hao ndio tumeona the elders wenye wanaweka kanisani. Lakini watoto wao wengine wakishakuwa ni kama wameanza kukua na mali, wale hata ndio wanafanyangwa introduction. Wale wengine wako huko hawajulikanangi. Those are the things we are saying, they are fake things. Usiwahi ogopa tutazikwa na nini, utazikwa ni nini na nani ama na nini ama whichever. God atakushughulikia as long as you are living a righteous and a right life, right things, doing right things. Let me tell you, God atakuonekania. God atatuma any people, atatuma watu wetu. After all, you are not there anymore. So that man was like, wewe usiseme hivyo. So you are not supposed to be going to church kwa sababu unaogopa nani atanizika. Sasa tutaita kina nani? Ulizeni pastor, tunataka kuwauliza, mkituambia tutoe hii tithe tunatoa, mkituambia tutoe hii offering tunatoa, mkituambia sasa mnatuambia tutoe 10,000 na tujaiona hata 2,000 kwa hii boma, mnataka tutoe wapi? Hizo ni vitu, ni facts. So let us also be living with the facts and the common sense. Anyway, sidhani kama mnataka hapo kwa kuja waambia hakuna kitu kama huyo ni Kajali. So mmesikia they know one another. Hapo kwa amesema huyo ni nani? Huyo because I'm like wewe saizi unaweza ita watoto wako, unaweza ita watoto wako hapa, because mimi naonanga tu kwa pale wakifanya vipindi hey come and sit here lakini ukiona wa mwingine we tunawaona, we see you, we are going to liberate every person mwenye ameshikwa na hii kispirit, the fake pastors wa makanisa. Ati anarudisha watoto wa Mungu, anawarudisha, anawavuta nyuma, kiwaonyesha wao ndio wako na mapepo, na yeye mwenyewe ndiye ako na pepo zake. We